Hi, hello, Om Sai Ram. Welcome to Sai Nakshatra Collections. I am Raksha. If anyone new to the channel, please subscribe ಮಾಡಿ, like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, bell button click ಮಾಡಿ for more updates. ನನ್ನ channel complete customization available ಇದೆ. If anyone are interested in customization, please do contact me to the number displayed on the screen. Today we have complete customization order. If anyone are interested in customization or any other designs in 1 gram gold, Victorian pendants, real beads, pumpkin beads, you can do contact me. Please do send the pictures or design whichever you like, so I can customize according to your requirement. So today's first customization order bandu this Manulu. I have used completely original pink Manulu 3mm in size and Swarovski pearls with 3mm green Manulu. Ma'am have sent a design according to our requirement. I have customized this. This comes around 18 inches in length with 5 lines of customization. This is a beautiful customization in my collection. I really like the way it has come out. And if anyone interested in these kind of customization can do contact me. So this is priced at rupees 3,999, free shipping all over India. I think this is the least price yaru kodadilla ansutte. Market alli this has a huge rate. Next bandu ನನ್ನ ಹತ್ರ same Manulus only. This is 20 inches in length. From the back, from the neck in the to the bottom it is 20 inches. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮು. ಸೊ 5 lines 20 inches ಪಿಂಕ್ ಮೊನಲು bunch of 5 lines ಇದು. This comes like this. The beautiful ಕಾಣುತ್ತೆ. You can just wear it up with ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ರೇಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, 2 line, 3 line, 4 line and 5 line with 18 inches and 20 inches pink Manulu. If anyone are interested in buying pink Manulus or green Manulus also, you can contact me. As of now, I've given the price ranges for this pink Manulu. Please video na ondsali stop ಮಾಡಿ price range ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will customize it according to your requirement. Not only 20 inches, more than 20 inches also I'm ready to do it. 30 inches also fine. But price ranges ನಿಮಗೊಂದು example ಒಂದು price range ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. If anyone are looking for pink Manulu customization, can contact me. ನಾನು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಸಲ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಚೈನ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದ Manulu. ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಮಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ requirements.
ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಶೇಪ್ ಮನಲು ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಶೇಪ್ ಪಿಂಕ್ ಮನಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಮನಲು ಡ್ರಾಪ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So I have done like this. I've given a hook so that she can wear it up to her pendant. Okay, na? This is also 18 inches in long. This is also 18 inches in long. With back chain, this is 18 inches. If anyone are interested in drop shape manolus with other customization, please do contact me. I have n number of manolus like designs with me. In the next videos I will post it. Okay, this is another original pumpkin beads. Okay na, original coral pumpkin beads idu. This is original pumpkin beads, coral. This is around I think 12 mm in size. ಯಾವ ಥರ ಬೇರೆ ಅದರ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. I'm just showing the raw material so that people can understand that I have original corals with me. So next bandu, this is pearls. This is a bunch of 20 lines pearls. Okay na, idan hige hakobodu. This looks very nice Indo western wearing sakkataಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That was 30 lines of bunches. This is 10-20 lines of bunches. So 2 types ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can also customize this according to your requirement. Long ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ 20 lines bunch ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can wear it up with your pendant. That looks excellent. You can go with nakshi balls in the middle in the harem like 2, 3, 4 ಹಾಕೊಬಹುದು. ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಪನಬಲ್ ಲಾಕೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನಕ್ಷಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, 4, 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 4 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬೀಡ್ಸ್, do please contact me. I have raw materials available with me. Thank you so much for watching. Bye. Meet you in the next video.